ինչպես ստեղծել աչակցող համայնքը մեր LGBTQ+ հայ քաղաքի համար, որ շատ կարևոր է, կարծեմ ճշմարտաբար փնավ պետք եղածին չափ չենք խոսիր ասնույթի մասին մեր քաղաքի մեջ, եւ այսօր աս արիթը ինձ համար շատ ուրախություն, խանդավառություն կստեղծե, ուրեմն գուզեմ արակմը երկու խոսքով ներկայացնել Էրիկի, անիգա նախագահն է հոգապարծության Galaxy LGBTQ+ Armenian Society-ի, գազմագերբած է եւ մասնակցած է շատ մծրակիրներու, փորձելով ծառայություն եւ դեսանելիություն ստեղծել մեր հայ LGBTQ+ հարցերով Los Angeles-ի մեջ եւ Անգեալ Tours, նաեւ անի վարիչն է Education at One Archives Foundation եւ գազմագերբած է LGBTQ+ պատմության եւ գրթության մասին շատ աշխատանքներ K-12 ուսուցիչներու հետ Կալիֆոռնիա եւ ընդհանուր Ամերիկայի մեջ, անի գազմագերբիչն է Youth Ambassadors for Queer History Program եւ կներկայացնե մանկավարժական խորհրդաժողովներ շարունակապար եւ դարբեր research-ներու փորձառություններու մեջ կմասնակցի, որ ավելի հասկանանք մեր հայ LGBTQ+ Los Angeles-ի քաղաքը եւ ադոր պետքերը եւ հարցերը։ Էրիկ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր ընդունեցիր ներկայացնելու ասնյութը։ Ես Էրիկի հետ պիտի փորձեմ թե թարգմանելով, թե հոգեբանական գարկը գեդեր ընելով քաչալերել օգտակար դառնալ Էրիկին, բայց մասնակետը թունես Էրիկ եւ շատ ուրախ ենք, որ մեր մեջն ես։ Հրամ է։ Barev. Hi, everybody. Thank you so much for having me. Thank you for that wonderful introduction, Seta. My name is Eric Adamian. I use he, him pronouns, and I am the president of the board of directors of GALIS, LGBTQ+ Armenian Society. And it's an immense honor and pleasure to be here with you all today to speak about some ways that we can create support for the LGBTQ+ Armenian community. I'm going to go ahead and share my screen now and get us started. So as I mentioned before, I'm the president of the board of directors of GALIS. GALIS is the largest LGBTQ+ Armenian organization that exists. It started in 1998 by a group of LGBTQ Armenians who were seeking for a home, who were seeking to create community with one another. The mission of GALIS is to foster safe and supportive network for LGBTQ Armenians and promote their personal empowerment within their communities and build bridges between the LGBTQ+ and Armenian communities and among all allied and intersectional communities. You can stay connected with us through galisboard@gmail.com or GALISLA on Twitter, GALIS_LA on Instagram. So I wanted to, when I was composing this presentation, I wish I had compelling data and facts that would demonstrate the current state of LGBTQ+ Armenians in Los Angeles County, but unfortunately we don't have those available due to a variety of factors, but most importantly perhaps due to the fact that LGBTQ+ Armenians continue to be left out of mainstream cultural and community spaces and dialogues within the larger Armenian community. What we do have available at the moment is stories from our brave and resilient community. For its 20th anniversary in 2018, GALIS put together a PSA that depicts the stories of how we found community in the face of severe homophobia, transphobia, and other challenges, and how we continue to thrive and celebrate ourselves. I'm going to leave you for a few minutes with some members of the Armenian LGBTQ+ community of Los Angeles who will bravely share their stories and memories of GALIS in this video.
I live life with a purpose, practically every day. One morning I woke up, I said, what is my purpose in life now? And then it dawned on me. I said, you know what? I am Armenian, and I am gay, and I'm sure I'm not the only one. So it was almost mid-90s. I said, why don't I run an ad? Oh boy. Back in the day, we had voicemails. The phone rang and the message would go in a box and then you listen to it. That box, I had to empty every 30 minutes. I had picked up a lesbian news magazine. And there was a tiny little thing that said, are you Armenian? Are you gay? Call this number. And we were like blown away. We were like, what the heck? Who's Armenian and who's like calling for this? Azat had started a small group at her own house, so we started gathering together. And it was incredible. It was a start to something fantastic. We found ourselves. We found our community. We found something that we had been missing for pretty much all our lives. So it was very exciting. When we started this group, somebody had to pay the price, and I was ready for it. I went through a lot. All the nasty calls. They vandalized my cars. They literally drove into one of my businesses through the front glass window. The whole thing. It wasn't easy, but I did one thing that I'm really very happy I didn't. Everybody was scared, so I didn't want to say anything to anybody. Absolutely nothing. I did my best to protect everybody, and thank God I didn't hear any harm that was done to any of them, and because of me. I'm very grateful for that. And I'm very happy, very proud of their courage that they called their friends, their cousins. Everybody came in, everybody joined in. That was a great feeling, you know? It's like, that was the purpose, you know? This is the purpose here, to see even not thousands of us out there and under one roof, but at least a couple of hundred, all right? That felt good. That felt very good. And from there, we just kept growing. And as we grew, the needs of the group became more detailed, so we took it to the even higher level. About a year and a half into it, we organized, actually. We started having board meetings and we incorporated into a 501c3. Now, when I think about it, it's like a lot of adult things happened, but we were all maybe in our early 20s. We used to have security officers for any events that we would do. We would not have events in Glendale. But, you know, times have changed. Now we have big events in Glendale, and that's such a big accomplishment for our community. I always joke with friends that every time I meet another gay Armenian, it adds years to my life. And I think that's really true. One of the greatest predictors of good health and good mental health and good physical health is social support. And I think Gallus is a place where Armenians who may not feel supported because of their LGBT identity can receive that support and also add years to their lives. I was 12 years old when I figured out that I was gay, but I wouldn't admit it to myself until 45 years later when I finally came out of the closet at the age of 57. The reason I knew about the organization is because I had reached out to them under a different name. And I was just looking for help at that point. I was 13. I remember Googling gay Armenian and Gallus came up. I was like, oh my God, what is this? There's people like me that exist. Armenians have a hard time speaking their personal truth if it's different than what is socially accepted in the Armenian community. So if you're gay or a lesbian or trans, you know, already you're different.
and you have this personal struggle because you've grown up hearing so much about what it means to be an Armenian, and inside you're like, well, I'm already not that. I think it was one of the first picnics at Griffith Park, and had such a great time that I friended myself on the Facebook site and watch it intently every day. Gallus really became one of the first sort of organizations that kind of kicked my activism into high gear. I was like, oh my gosh, this is a room full of Armenians and I don't hate it. Gallus filled something in me that I didn't know was missing. And that's where I could be myself. My identity and my culture actually intersected. I didn't have to choose between the two. Until I found Gallus, I really wasn't whole. What I've gained from Gallus is my Armenian identity as a trans person. And that's super important to me because I'm really proud of being Armenian, but I'm also really proud of being trans. And for the first time, I get to bring those two identities together. And I want to be the person that I needed when I was going through that for those guys or for those trans people who don't have what I have. And it's important for me to do that. I want to be as happy as I can be and as successful as I can be to show not only Armenian families and parents that are homophobic, but also Armenian kids that are growing up that we're just like anyone else, and we have our own goals, and we have our lives to live, and we're happy. The thing that I admire most about Gallus is actually its ability to change over the years and evolve. It's always been on the cusp of existential crisis, but I think that's actually kept the organization going for so long because we're constantly rethinking, what is Gallus's purpose? It hasn't stayed stagnant for very long. What the current board is doing now has been the freshest I've seen Gallus in years. The Steward sessions are amazing. Steward sessions was incredible. I reached out. I have a few other friends who are Armenian LGBTQ, and I reached out to them and I was like, dude, you have to come. And they're like, maybe I could bring my mom to this because it's a lot of their family is not accepting them. And so it was like, I want to bring my mom. My mom is really supportive now, but I want to bring my mom so that she can bring her experience to the table with these other mothers and be like, hey, this is kind of what my experience has been. We want to take Gallus to the next level of bringing visibility to LGBTQ Armenian voices, of creating that kind of a safe and supportive environment that LGBTQ Armenians need, but also educating the allies, the parents, the friends of LGBTQ Armenians. We have a lot of professionals in Gallus that have skill, a lot of strength. And it was so empowering to have everyone come together and make Gallus what it is today. Gallus grew from a little seedling and has persisted. It's had its ups and downs, but it has gone on for 20 years. 20 years later, I've come back because I thought, that Gallus has helped me so much that I figured I need to give back again, and I'm in it for the long haul. 20 years is just a stepping stone, and we've got a lot of work to do. I feel very fortunate that we have our organization that is bringing us together as a family. And I don't think there are any of us that have any doubt how important family is to the Armenian community. I want to say thank you to the brave group of Armenians who came together 20 years ago and made this possible. You have created a space where young Armenians like myself can find family, and it is such an honor to continue that and to create space for more and more young Armenians to be themselves. Thank you, Eric. Գիտեմ պիտի շարունակես, բայց կուզեմ բզդիկ խոսք մսել ամփոփումը հայերենով։ Նախ ուղագի հուզված եմ, անակ որ քիչ մը դժվար պիտի լասի,
ինձի, քանի որ this is so powerful. Աչափ զորավոր է, ասի մեր ժողովուրդն է, մեր երդասարտությունն է, մեր զավակներն են, մեր քույրեր, եղբայրները, նիսերը, նեֆյուներ են, որոնք անցնին ասվիճակներ է եւ շատ հուզիչ է։ Շնորհակալ եմ նորեն աս վիդեոին, բացառիկ վիդեոին եւ գուզեմ բզդիկ մը ամփոփել, որ Գալասը, որ սկսած է 1998 թվականին, ուղագի բացառիկ կորձրած է, միասին բերելով հայեր, որ իսկապես դժվար վիճակի մեջ էին եւ ինչպես ասվեցավ, ուղագի հանգիստ ապահով չէին սկալ, ամեն ձևով, ֆիզիկապես եւ հոգեպես, իրենք իրենց ըլլալու, LGBTQ հայ ըլլալով եւ գծավին, որ 20 տարի առաջ թեր այդպես կսկային այս անհատները եւ ճշմարտաբար դակավին անհատներ կան, որ հանգիստ չեն սկար իրենց ընտանիքներու մեջ, իրենց շրջանակի մեջ եւ այսօրվա ամբողջ ճիգը այդ նպատակով է։ Ժամանակն է, որ ամենքս հասկանանք, սորվենք եւ մեր թերը ունենանք այս փոփոխություններու մեջ։ Ընդունելի չէ, որ շարունակենք այս քիծի վրա, մենք իբր պատասխանատու մեծահաս անհատներ պետք է մասնակցենք այս փոփոխություններու եւ գալսի միջոցով եւ դարբեր ծևերով օգնենք, որ մեր թերահասները, երդասարտները հանգիստ ուրախ կյանքեր ապրին իրենց անհատականությամբ LGBTQ հայ ըլլալով եւ իրենք շարունակեն իրենց կյանքը ապրելու։ Ես իբր ally տաշնագից գալսի ուզեմ ասել, որ իմ կարելիս պիտի նեմ այդ սուրճի հավաքներուն կամ ուրիշ ոյ մեկ ծևերով եւ վստահ եմ շատ մահոկեփաններ եւ ուրիշ անհատներ ասխումբի մեջ ուղագի գալսի տաշնագիցներն են այսօր եւ գուզեք ամեն ծևով քաչալերել օգնել, որ այս փոփոխությունները շարունակվին, որ գալսը գարենա հավաքներն էլ ուր որ գուզե գլենդելի գետրոնը կամ ուր որ գուզե Հայաստանի գետրոնը եւ մեր երդասարտները հանգիստ ուրախ ավելի առողջ հոգեգան առողջ կյանքեր ապրեն։ Էրիկ հաջի շարունակեք ու կարևոր աշխատանքը այսօր։ Շնորհակալություն Սեդա, ձեր դաշնակցությունը եւ հավանավորությունը գալսի շատ կարևոր է մեր համար։ And on that note, I also wanted to say that, as you can see, LGBTQ plus Armenians have found each other, created community, and supported each other for decades. However, we need the critical support of our Armenian allies as well in order to exist and thrive in a safe, inclusive, and supportive community and culture that allows us to be both queer and Armenian. So in the following slides, we will go over some basic and fundamental ways of showing up for LGBTQ Armenians. And before I go on, I also wanted to say that please know that this is a safe space for any questions and comments that you may have. So let's get started. One of the fundamental ways to show support for LGBTQ folks generally is to learn about the different terms. So slide by slide, I'm going to go through and read these terms, and then Seda will translate in a succinct way. So first we have sexual orientation, which means emotional, romantic, or sexual feelings towards other people or no people. Typically, it is attraction that helps determine orientation. So that is what we mean when we say gay, lesbian, bisexual, or different kinds of sexual orientations. Gender. Broadly, gender is a set of socially constructed roles, behaviors, and activities and attributes that a given society considers appropriate. Big emphasis on the fact that gender is a construct. Gender is something that has been ingrained and developed in many, many years, and it is a product of many different things, including colonization. So if we want to take a deeper look into gender, we can kind of divide it into three things, right? We have gender identity, gender expression, and sex assigned at birth.
So gender identity is a person's deeply held core sense of self in relation to gender. Gender identity does not always correspond to biological sex. So this would be somebody feeling somebody's internal core sense of being. So somebody can identify as a man, as a woman, or as trans, or anything in between and beyond. Gender expression is the way in which a person expresses gender to others through external means, such as clothing, appearance, or mannerisms. An individual's gender expression does not automatically imply one's gender identity. So gender expression is what we see on the outside. And then we have sex assigned at birth, which is the sex assigned to an infant at birth based on the child's visible sex organs, including genitalia and other physical characteristics. And then we also wanted to mention pronouns. So why are pronouns important? Pronouns such as she, her, they, them, he, him are essential words used to refer to a person other than their name. Pronouns are reflective of someone's gender identity. Asking about people's pronouns and using them correctly is a way to be respectful and affirming of someone's gender identity. And assuming somebody's pronouns based on their gender expression, which is the outward kind of display of gender markers, is incorrect. That's why we need to always be respectful and ask people for their gender pronouns in order to correctly communicate and reflect their gender identities. Պիտի փորձեմ մի քանի կարևոր գեդեր տալ այս սլայդեն, կարծեմ մեծամասնությունը անգլերենով կհասկանան, բայց կարծեմ կարևոր է որ հայերեն բառերն ասորվին կամած ամենքս ալ այս անգլերեն թերմերուն եւ միայն highlight-ն եմ մի քանի հատը եւ սկսելով gender-ը սերն է, the sex մեգումը եւ gender identity ինքնությունն է, սերային ինքնությունն է, որ ծևոմը անհադը ինչ կսկա իր մեջը, it's personal, իր անհադական identity-ն է, իր այդ անհադական ինքնությունն է, որ կսկա, իսկ gender expression սերային արտահայտությունը այն է, որ ինքը թուրսեն անհադապես կուզե ներկայացնել, ինչպես կհակվի, ինչպես կներկայանա, ինչպես եւ այլն։ Էրիկը նաեւ ուզեց շեշտել, որ պրոնաունները շատ կարեւոր են, գիտեմ, որ հայերենի մեջ she եւ he դարբերություն չի գա, անանք որ հետաքրական է, եթե հայերենով դարբեր ցևով գնդունիկ ասիթուկ, բայց an է, an, իսկ they, them, անոնք, anank for Hajis Eric, if you know more or you know a more accurate way of doing that, let me know. Okay. The pronouns. Yeah, Hayranov. An yev anonk. Ayo. Thank you so much. So the next slide that we have on terms is just the basics of the LGBTQ plus acronym. So as you may have seen, there are different versions of the acronym. There's LGBT, there's LGBTQ, there's LGBTQ plus, LGBTQIA plus, and many, many more. There's no standard way of using this acronym. There are umbrella terms that are used to refer to the LGBTQ community as well. But for the purposes of this presentation, I just wanted to highlight the LGBTQ plus acronym as a basic way of understanding some of the identities. So lesbian refers to a woman who is emotionally, romantically, and or physically attracted to other women. Gay refers to a man who is emotionally, romantically, and or physically attracted to other men. Bisexual refers to a person who acknowledges in themselves the potential to be attracted to people of more than one gender. The bi in bisexual can refer to attraction to genders similar to and different from one's own.
There are antiquated ways of thinking about the bisexual identity. However, this current one that you see on this slide is the most recent way of understanding what bisexuality is. Transgender is a term describing a person's gender identity that does not necessarily match their sex assigned at birth. Trans people may or may not decide to alter their bodies hormonally and or surgically to match their gender identity. Queer is reclaimed from its earlier negative use. The term is used by some LGBTQ+ people to describe themselves and or their community, can be used to describe the entire community or to describe one's fluid identities. And plus is the symbol that accounts for all existing and emerging sexual and gender identities. I also wanted to say that all of these identities, all of these definitions for these identities and the different terminology are compiled from PFLAG, which is an organization that stands for Parents and Friends of LGBTQ Folks. All of these definitions are available online for free, and there's a very extensive list that you can go ahead and review. We can send you the links and everything for that. Էրիկը եւ ես բավական խոսեցանք այս մասին եւ մեծամասնությունը մեր թարգմանություններուն հայերենի Pink Armenia հրադարագությունեն գուկա անանք որ եթե ոյ մեկը ավելի ճշգրիտ կամ դարբեր ռեսուրսներ ունի Էրիկի օգնությամբ շատ հետաքրքրական շատ կարեւոր հրադարագություն մներ Pink Armenian ատկե որ ես կթարգմանեն ընդհանրապես եւ անդրադարձա որ ինչապ կարևոր է ինձի համար եւ հայախոս հոգեբաններու որ ճիշտ բարերը սորվինք հայերենով այս բոլոր թերմերուն անանք որ կարևոր աշխատանք մնե ադի եւս եւ Էրիկ կքնահատեմ որ աշխատանքին սկիզբն է ասի մեր հետ կոնե հոգեբաններու հետ լեսբիանը թարգմանված է Pink Armenia-ի մեջ իբր լեսբի ես ավելի ճշգրիտ կդա նույնասերական որ իրենք ալ գավերցնեն gay gay bisexual bisexual եւ trans trans boy mega որ ուրիշ առաջարկ ունի կամ դեղեցություն հաջիկ շերերեք մեր հոգեբաններուն հետ շնորհակալ եմ Thank you. So now that we've learned about the basic terms, I also wanted to name and define what homophobia, transphobia, and biphobia mean. These phobias can show up in different ways in our behaviors, actions, and words. It's important to recognize them, name them, and actively work on changing in order to convey the respect and inclusion that every person fundamentally deserves. Homophobia is the animosity, hatred, or dislike of LGBTQ+ people that often manifests in the form of prejudice and bias. Transphobia, animosity, hatred, or dislike of trans and gender expansive people that often manifests itself in the form of prejudice and bias. Biphobia, animosity, hatred, or dislike of bisexual people which may manifest in the form of prejudice or bias. Homophobia, transphobia, biphobia, and other gender and sexuality related phobias often stem from lack of knowledge about LGBTQ+ people and the issues they face and can sometimes be alleviated with education and support. Ուրեմն Էրիկը ամփոփեց homophobia, transphobia եւ biphobia եւ ընդհանրապես ուղագի ադելություն եւ չսիրել եւ ուղագի Բացասական ծևով մոդենալ LGBTQ+ անհատներու, հոմոֆոբիան, տրանսֆոբիան, նույն ադելությունը եւ չսիրելը trans եւ gender expansive անհատներու, իսկ biphobia-ն նույնն է ադելություն bisexual, որ bisexual անհատներու հանդեպ է եւ ընդհանուր առմամբ եւ այսօրվա Փուն նպատակը այս է, որ այս երեք վիճակներն ագստեղծվին, երբ որ պետք եղած դեղեցությունը եւ զարգացումը չի գա այս նյութերու կապակցությամբ. Thank you very much. The next section that we have is on coming out. So I have a definition of coming out here that I'm going to read out loud.
For LGBTQ plus people, coming out is the process of self-identifying and self-acceptance that entails the sharing of their identity with others. There are many different degrees of being out, and coming out is a lifelong process. It can be incredibly personal and transformative. So I have a couple of things to say about this, especially for the LGBTQ plus Armenian community. It is a very vulnerable experience. It's an important core part of ourselves that we are sharing. It's a continuous and subjective process. We continuously navigate our sense of security and trust in relation to others as we affirm and communicate our identities. For LGBTQ Armenians specifically, like many other ethnic and racial minorities, this process is especially difficult as heterosexuality and strict gender binary norms are heavily coded as being a part of Armenianness, as in being LGBTQ plus is positioned by dominant cultural narratives as being in defiance of Armenianness. As in, if a person comes out as LGBTQ plus, they are no longer upholding and honoring our Armenian culture and history. Needless to say that this cannot be further from the reality of the lives of LGBTQ plus Armenians. Anecdotally, almost every Armenian LGBTQ plus person that I have had the pleasure to meet, work, and acquaint with is an active member of the larger Armenian community and fights bravely to keep Armenian culture alive and thriving. After all, this is why organizations like Gallus exist, to provide the kind of a space needed in which people can exist and celebrate being both LGBTQ plus and Armenian. All of this to say is that coming out for an Armenian LGBTQ plus person can be very well accompanied by the immense fear of being shunned or dismissed as not Armenian enough. And this happens on both a familial level as well as a cultural level. I know I said a lot. Չէ, բայց նախ դժվար է, քանի ես ալ գսկացվիմ գոր քո ասածները, հետո գուզեմ գոր բարձաբես ճշգրիտ ցևով թարգմանել, քանի շատ կարևոր գեդեր գնես Էրիկ, շնորհակալ եմ. Coming out կամ դուրս գալ, հուսամ ճիշտ է հայերենով, այդ քայլերն է, որ անհատը մեջ են գացնի, որբեսի ընդունի ինքզինքը եւ իր շրջանագի մեջ հանգիստը սկա իբր LGBTQ հայ քաղուտի մեկ անհատը եւ ասիգա process մնե ժամանակ կառնե մեկ անգամ են չլար եւ քայլար գնլա եւ իբր հոգեբան աշխատելով թե անհատներու հետ as LGBTQ անհատներու հետ հայ թե իրենց ընտանիքի անդամներու հետ աշխատելով կշեշտեմ որ կարեւոր է որ հանգիստ կարողանա անհատը as քայլերեն քայլարկալ հարաճանալ եւ մեր թերը իբր ծնող կամ մեծահաս այն է որ միայն գող կգենանք այն անհատին որբեսի կարողանա as process-ը կարելի եղածին չափ առանց տարաբանքի չարչարանքի հաղթահարել միակ թերը մեր այն է անշուշտ իբր հոգեբան ամենք նույնը գնենք եւ Էրիկը գուզեր շեշտել եւ դարձեմ շատ կարեւոր գետ է որ շատ մահայերու միտքի մեջ խաղապար մգա որ երբ որ հայ LGBTQ անհատը իբր այդ անդամ ըսկա ինքսինքը գորսընծնե իր հայությունը որ փնավ ճիշտ չէ ընդհանրակը as երկուքը միասին են այդ անհատի համար անանք որ անհատը թե LGBTQ քաոթին խումբին մասնագից է թե հայ է նույնադեն նույնչափ զորավոր եւ պետք է հասկանանք ասի իբր հայ adultներ. Thank you, Seta. And there's a link at the bottom of the page, Armenian Coming Out Experiences. It's a wonderful article written by LGBTQ Armenians. It's available on pinkarmenia.org. We can send you the link to this later too, if you want to get a more detailed version of what coming out feels like to LGBTQ Armenians. So considering these overwhelming fears, allies of LGBTQ Armenians have tremendous power
in alleviating the cultural pressures of coming out by creating a safe and supportive environment for LGBTQ plus Armenians. Now, what are some of the ways that we can do this? So here I have a slide on ways to support someone who comes out to you. There are some do's and don'ts. So for the do's, we have thank them. And the reason why we're doing this is because they just shared a very personal piece of information about themselves with you. Let them know that you care about them. This may seem like it's implied, however, it's important to verbalize it because of the vulnerability that people experience at the moment that they're coming out. Ask how you can support them. This is very important because you want to show up and support folks who are coming out to you in the ways that they need it, rather than ways that you think you need to support them. Respect their asks, for example, pronouns usage. This goes without saying. Please create this kind of a supportive environment that they need based on whatever it is that they're asking. Respect their confidentiality. Do not out them to other people. Just because somebody comes out to you, it doesn't mean that they are out to other people. Please respect that. And remember that you are trusted. And this is very important because folks don't just come out to you just because. If they share this information with you, that means that they trust you and that you are a very valuable and important person in their lives. Do not make it about your feelings. This is about them and what they are saying at the moment to you and what they're willing to share with you. Do not share your religious or political views in a setting that's very vulnerable. This can have very adverse effects. Do not make assumptions about their identities. If somebody comes out to you as trans or as queer, it's important to kind of respectfully and in a kind way to kind of, perhaps if they're open to conversation, kind of inquire about what this means to them and what does it, to learn more about what they mean by that. Do not think that this changes the person. It doesn't. You have just learned one more piece of information about them. And of course, this is also in the do's, as respect their confidentiality and do not tell others about this. Շատ օգտակար ցանկ մնե ասի Էրիկ, շնորհակալ եմ։ Այս ցանկը գսե ինչ բաներ գոքնեն անհադին, երբ որ ցեզի գսե որ ինքը այս LGBTQ+ անդամ է, նախ շնորհակալություն հայտնեցեք, որբեսի այս իրականությունը իրենց մասին կպատմե ցեզի, հայտնեցեք, որ դուք իրենց մասին մտահոգ եք, գմտածեք իրենց մասին եւ հարցուցեք, որ ինչպես կրնակ իրենց օգտակարը լալ, քաչալերել իրեն, հարկեցեք իրեն թերանուններու խնդրանքը, ինչպես որ գսեինք he, she, they, հարկեցեք իրենց քաղաքնաբահությունը, որ ասի ցեզի ասած է, բայց ասել չէ, որ պիտի երթակ եւ բոլոր ծեր շուրջի անհատներուն դուր պիտի դակ, եւ հիշեցեք, որ ցեզի վստահեցավ այդ անհատը եւ այդ վստահության դերը մնացեք։ Իսկ այս բաները պետք չէ անել, այս երբ որ անհատը ցեզի կպատմի, մի դարձնեք խնդիրը եւ ցեվոմը ցերը սկացումներու մասին խոսեցեք եւ գուզեմ շեշտել հոս, որ դժբախտաբար ունեցած եմ շատ մծնող զավակ therapy session-ներ իմ մոդս private practices մեջ, ուր երբ որ զավակը թերահաս կամ երդասարդ զավակը իր ծնողքին դուրս կուքա եւ հայտնե որ ես օրինակ լեսբիան եմ եւ այլն, ծնողքը այդ խնդիրը կդարձնե ինքն իր մասին հուզվելով, ասի ինչ պիտելա, ես ինչ պիտենեմ, ինչպես հաջիկ մինե գադիգա, քանի որ ադի չէ ցևը, ադի ճիշտ չէ, մի մորնակ որ այդ անհատն է, որ ամենա part այդ հոգեգան հարցերով գանցնի եւ վերջապես պատրաստ եղավ ցեզի ասելու այս իրականությունը, հարկեցեք եւ մտի գրեք անհատին։ Ուրիշ բանը որ պետք չէ անել, դուք ծեր գրոնական կամ political հարցերը
եւ գեցվածները մեջտեղ հանեք, ոյ մեկ ցևով եզրակացություններ ընեք իրենց identity-ի մասին, ոյ մեկ ցևով մտածել, որ ասի կփոխե անհատը չի փոխեր ասի, բարձրապես անհատի մասին մեկ հատ եւս իրականությունը ցեզի դերյակ կբահե եւ նորեն ոյ մեկ ադեն ուրիշներու չի պատմեկած իրականությունը, քանի որ այդ անհատը որոշած է միան ցեզի աստեղեկությունը տալ, ոչ թե ընդհանուր դերեկություն տալ. Thank you. And then as we're ending this, I also wanted to point out some general ways to support LGBTQ people. So be respectful of LGBTQ folks' identities, pronouns, and wishes. Be supportive of your LGBTQ plus loved ones if they choose to express themselves differently through their clothing and physical appearances. They may be going through changes that they're not yet ready to verbalize with you. However, especially if you live in the same household with them, please be mindful of the comments of kind of like body language towards anything that you see changing in them, and be kind and respectful towards all of these changes. If you misgender someone, misgendering means one of the things about misgendering is using incorrect pronouns for somebody. For example, if they use she, her pronouns, calling them he, they, or he, him. If this is ever the case, please apologize, correct yourself, and move on. Oftentimes we have folks kind of struggling with, oh my gosh, I misgendered somebody, I don't know what to do. And it's just about a matter of apologizing and correcting yourself with the correct pronouns and moving on with your conversation. Have open and honest conversations with your LGBTQ plus loved ones about their lives. I wanted to emphasize this especially because it's very important to talk to LGBTQ plus Armenians, because we don't have the opportunity to really talk about our lives, talk about our identities, our struggles, and our successes. And it's important, if you know somebody who is LGBTQ plus and Armenian, talk to them, because the chances are that we don't get to share this information often. Include your LGBTQ plus loved ones, partners to gatherings and activities. A lot of the times a phenomenon that happens is that you come out as LGBTQ plus to your family, and then theoretically they're accepting until there comes a time that your partner needs to come to like a holiday party or something like that, and that can feel like a whole different coming out experience. So by inviting this person's significant other to a family gathering or to your house can alleviate some of that pressure and make them feel welcome with their identities and make them feel like you really understood what it is that they just shared with you. And this one is very important. Speak with your non-LGBTQ plus friends and family about your LGBTQ plus loved ones and the challenges they may face. Again, this adds to the dialogue that needs to have important. If you hear offensive and harmful jokes or homophobic or transphobic comments, speak up. This is especially important because a lot of the times we, within our immediate families or internal circles, we may be accepting of LGBTQ folks. However, because we know about the cultural lack of acceptance towards it, we may not speak up about it in larger circles or in family gatherings, and we may just let comments slide. However, even the smallest ways of just correcting them or just telling them that's not cool to say, that's not a good thing to say, that's offensive, even that will do wonders. That's the bare minimum, but it will do wonders. And last but not least, educate yourself. And this is a journey for everybody, including LGBTQ folks themselves, including those of us who are experts in the field too. Identities are ever evolving and always changing. And it's important to keep up with in order to create a more respectful and a more inclusive space for everybody. Information about LGBTQ plus identities are very easily available on the internet these days. And if not, always feel free to reach out to
myself, Seda, and I'm sure many other wonderful individuals on this Zoom who can provide you with information on LGBTQ plus terms. Շատ շնորհակալ եմ Էրիկ, շատ արագ ամփոփելով, գիտեմ 4 անց է արդեն, շատ կարևոր գեդեր եմ, բայց կխորհեմ, որ պետք է նախ հարգենք անհատը LGBTQ+ անհատը ամեն ցևով իրենց քաչալերենք մանավանդ երբ որ հարազատ մնեն, ընտանիքի անդամ մնեն եւ հանգիստ ցկենք, որ իրենց ուզածին պես հագվին եւ արդահայտեն ինքնին ֆիզիկապես, եթե սխալ թերանումը օգտագործենք, բարձրապես կնանք ներողություն խնդրել, սրբակրել մենք մեզի եւ շարունակել անգերց խոսակցություններ ունենալ մեր մոդիկ հարազատներու հետ, որ LGBTQ+ են, անպայման հրավիրել իրենց մեր մոդիկներու partnerները, երբ որ հավաքույթներ գնենք, ասի շատ կարևոր է խորիմ ինձի համարալ, որ գարենան հանգիստ լալ մեր մոդիկ հարազատ բարեկամները եւ ասկականները, եւ երբ որ ընտանիքի անդամներ կմտահոգվին, ասինչը իմ ընտանիքիս մեջ նեղմիտ է կամ հոմոֆոբիկ է, միշտ կշեշտեմ, որ ամենը կարևորը քու հարազատը դե, քու մոդիկ ընկերը դե, իսկ եթե այդ անձը has a problem, անոր պետք չէ հրավիրել կամ անհատը թող ներկա չլալ։ Քու ամենակարևոր բանը անի, որ թուն քու հարազատ ընտանիքի անդամդ կամ ընկերդ հարկես եւ հանգիստ զգացնես քո տանը մեջ։ Եվ everyone else is կամ գահարկե այդ անհատին կամ is not welcome in my home. This is my philosophy, honestly. Խոսիլ դարբեր ընտանիքի անդամներու եւ ընկերներու հետ, քու մոդիկներու մասին, հարազատներու մասին, որոնք LGBTQ+ community են, եւ ոյ մեգադեմ, որ անարքական ջոքեր, գադակներ գլանքո արչեւ այս քաղուտի մասին, այս խումբի մասին, խոսիլ եւ համասել, գուզեմ ավելցնել հոս եւ նույնը գուզեմ ասել, երբ որ անհատներ իրենց դկետ եւ uneducated քաղաքարները գարցիկները գուտան, գարենալ բարձրացային սրբակրել եւ իրականությունները ասել, որ no, երբ որ անհատը իմ արջևս օրինակ որ գսե, ադի որոշում մնե, արի հետաքրություն ատ կյանքը զադացե, արի փոփոխություն եւ այլն եւ ասան անպատասխանատու uneducated երբ որ խոսքերը լան, մեր պատասխանատվությունն է speak up, խոսիլ եւ ճիշտ ասել եւ ադի գսկսի անշուշտ երբ որ ամենքս մենք մեզի սորվեցնենք, educate կնենք, կսորվենք, կգարտանք եւ ավելի իմանանք իրականությունները։ Էրիկ գիտեմ որ արագ մի հատ հարցում գար մասնագետները մեգեմ որ ոյ մեկ հայախոս organization գա ուր ծնողներ գնան երթալ գիտեմ որ coffee time-ը գա բայց հաջից պատասխանեք Այո, հայախոս լրիվորեն հայախոս չեն, but you know, we do speak Armenian and English in the search sessions that we do, our therapy sessions or the therapeutic support groups that we have. It's also like, it can be hybrid sometimes. A lot of the times parents meet each other at these events and then they form friendships or they are able to talk amongst themselves, about all of the different things that they're going through. But organizationally, I also wanted to mention that aside from Gallus, there are other wonderful organizations such as Pink Armenia or Right Side NGO, which are both based in Hayastan, and they provide wonderful support to the LGBTQ Armenian community within Armenia. And there's also Antanik Official, which is a new LGBTQ plus Armenian organization that has, or collective rather, that has started in the last couple of years. And of course, Gallus has a variety of resources and programming, and we continue to, better our programs and to cater
better to our LGBTQ plus Armenian community here in Los Angeles. So if you have any questions, or if you have anything that you want to share with us, if you want to collaborate, if you want to help support with different projects that we have, please reach out to us.